Ah, monopoly. That feeling. The idea of owning all these hotels, outrun the competition, just has something daring, something satisfying to it, doesn't it? But in this game, ultimately, only the winner takes it all. The rest loses everything. Business has a zero-sum game. Some people play life like that. It's an idea that has rooted deep into the business culture and our society. Maybe in your life too. That we have to win to the point where literally everyone suffers for it. In business, we often measure our wealth in hard numbers. The higher the number, the better. The more profit, the more growth, the more production, well, you get it. And then maybe subconsciously, we expect those big numbers to make us happy. But does it really? If you're young, that's an easy lie to believe in. But you, yes, you watching, I reckon you've experienced some success in your professional life, and you may have discovered that it's not that simple. The more wealth you gain, the less satisfactory. It can even become empty. Well, why is that? Because unlike a game of Monopoly, life doesn't just end when you win. If you play it like Monopoly, it will start feeling like you've been chasing that pot of gold at the end of the rainbow, and it vanishes every time you make it there. I'm here to tell you that there is a different way. A way to create true wealth and how that is connected to your well-being. But, excuse my bad manners, let me introduce myself. This is Surpassing Success, a video series for you to discover a fulfilling life and business. We exist to help you as a business professional, leader, or entrepreneur to make your life and business more purposeful, joyful, and rewarding. This episode is called The Truth About Wealth, Living a Fulfilled Life. It doesn't really take a lot of effort to stumble upon dozens of examples of adults playing life like it's a game of Monopoly, especially in business. It's like we're all hypnotized into running that same rat race of making it into the richest 1%. We play life to win, afraid we won't get enough if we stop running. But it comes with a price, a steep one, a price others end up paying. Too often it kills the well-being of millions of people in the process. And what about the price our planet pays? Or the price you will pay? You may win, but in Monopoly the winner ends up alone. I guess the bottom line is, we're not in a game called Monopoly. We're playing a game called life. Life is about real people on a real planet. And that game comes with its own particular set of rules, its own gameplay and inherent goals. And if you don't read into that, really engage in it, play it truthfully, and playing it with conviction, you run the risk of completely missing the point. You run the risk of completely failing life. Well, that cleaned up nicely. Funny, right? How there's so much confusion about the purpose of our companies today. I love to do business, the true way, by creating something that is of value to all your stakeholders, something that actually solves your clients' needs, contributes to their well-being and the common good. That is the kind of business you can be proud of. Nowadays, too often, business seems to be about something else. Profit seems to have become the objective. It's the lie Monopoly is based on, that it's all about the money. But no one says it better than Simon Sinek. I like to think of money like fuel, right? And a car is the company, and the purpose is the destination, right? And if money is fuel, it makes the car go. You absolutely have to have money to make the company go. There is no dreaming big if you have no fuel. You can have the most beautiful car in the world, and yet if you got no fuel, it's pointless.
but we don't own a car to buy fuel, right? We don't have companies simply for the money, right? It's the destination. You want to be able to go somewhere. Too many CEOs today seem to have it all backwards. They think of their company as a car, you know, with them behind the steering wheel. They think of the workers as the fuel in that car. And of course, the same goes for the environment, natural resources, suppliers, residents in the area, all fuel. And then they think about money as the goal. In fact, their whole vision on business is simply hijacked by that thought. But I've come to believe that the truth is actually the other way around. True wealth is what's left when all your money's gone. In fact, true wealth is found in creating well-being for others. Yes, let that sink in for a moment. So, what would happen if we would flip this paradigm, this lie around? What if the bottom line of doing business, and of living life for that matter, is not to gain, take, own all the riches in the world, but what if, instead, the central idea of doing business would be to make life flourish? To create an abundant life on every level. An abundant life for everyone involved. I'm not the only one to claim this. Take Kate Raworth, a brilliant economist from the UK. We have economies that need to grow, whether or not they make us thrive. And what we need, especially in the richest countries, are economies that make us thrive, whether or not they grow. But I believe this is the shift we need to make if we, humanity, are going to thrive here together this century. Kate Raworth, she invented the term donut economy. Not getting into that too much right now, but check out the rest of her TED Talk on YouTube. Her main point, find that sweet spot where business, people, and environment can actually thrive. Yes, she's talking to you. We need brilliant entrepreneurs and business leaders, professionals that have the courage and ambition to use their skills and talents to fill these economies with viable business plans and ideas. What that means for you? Well, simply start with establishing and solving the needs of people by being creative and adding value to their life. Think of that need as your call as an entrepreneur. There are many needs to solve nowadays. The entrepreneur receives these needs as a calling and a responsibility. With his talents, he tries to solve it and, in return, receive money for it. It's important that there is profit for obvious reasons, but the profit is a result, not the goal. The goal is the other, the client, and your personal calling or purpose in life. So maybe by now you might be thinking, well, that all sounds great, for a fairy tale at least. But that's just not how real life, how real business works. Okay, no offense taken. It's quite a shift in mindset, isn't it? Let's make it practical then. What about a solid business case? A solid businessman? Kees, welcome. You prefer to speak Dutch. And well, I just uploaded that language into the matrix. So here we go. Op het eerste gezicht lijkt jouw bedrijf Royal Lemkes helemaal te draaien om bloemen en planten. Maar als ik het goed begrijp, draait het voor jou om hele andere dingen, nietwaar? Nou, het draait altijd om de toekomst en om mensen. We zijn een familiebedrijf in de 4e generatie, dus het bedrijf wordt ooit weer doorgegeven naar de volgende generatie. En dat wil je doen in de best mogelijke staat. En dat geldt hetzelfde voor onze mensen. Dus wat we heel veel proberen te doen, is mensen echt te ontwikkelen. Om ze te laten inzien wie ze zijn, wat ze kunnen en waar ze toe in staat zouden kunnen zijn. Zoals we ook goed willen zijn voor onze mensen, wat ik je net vertelde, willen we ook goed zijn voor onze klanten. Nou, denk even aan grote klanten die wij bedienen als IKEA, Kingfisher, Praxis, Obi. Dat kan alleen op het moment dat je strategisch partnership met elkaar bereid bent aan te gaan. Dus niet een los vast leverancier, niet alleen maar afgerekend worden op je prijs,
maar vooral afgerekend worden op je dienstverlening en het succes wat je samenhaalt. Waar komt dit allemaal vandaan? En wat is ooit je vertrekpunt geweest? In mijn zoektocht sprak ik iemand die mij vertelde over 2 bergen in je leven. De eerste berg is de berg van succes. Je opleiding, je trouwen, kinderen maken, carrière. En een tweede berg, en dat is de berg van purpose. Waarom ben je er in het leven? En wat laat je achter? Wat zeggen mensen straks van je als jij niet meer bent? En die berg, die ben ik ook gaan beklimmen. Dus een purpose geven aan je leven, een doel geven aan je leven, anders als alleen maar een economisch belang, heeft me gewoon heel veel rijkdom gegeven. En dan rijkdom in de zin van meerwaarde. Het heeft me in ieder geval gebracht dat ik anders naar mijn bedrijf ben gaan kijken. Ik ben anders naar rendement gaan kijken. Ik ben anders naar mensen gaan kijken. En dat is natuurlijk een toegevoegde waarde die niet in geld is uit te drukken. Mooi, Kees. En wat is jouw aanpak geweest in het beklimmen van die tweede berg? Nou, wat ik gebruikt heb is de lijn van de Seven Capitaux. Om daar echt te beseffen, zeg maar, wat nou de purpose van het leven is. Ah, thanks for bringing that up. I must admit I'm in on the secret. Thanks for now, Kees. We'll get back to you in a few minutes. Correct me if I'm wrong. You like money. But ultimately, you found that it is far less important than your own well-being, the well-being of your clients and employees, and the world around you. But you may wonder, what does that look like in a company blueprint? Which KPIs to use? What goals to set? Okay, I've got a framework for you that I think you might like. It's called the Seven Capitaux. A framework. I know, it's a bit theoretical. I know, a bit overwhelming sometimes. So we have a free ebook available, so you can always read up on it. For now, I say let's go. Remember, in Monopoly, it's ultimately about one form of capital, financial capital. I believe if you play the game called life, business should be about more forms of capital. We've identified 7 of them. You can see them as the assets of a company. Unlike other models in which financial capital is usually both the main goal and the thing that makes all else spin, these 7 forms of capital are all equally important in their own way. By properly managing them, you can create an abundant life on every level for everyone involved. So let's start with the obvious one. Financial capital. Important for your cash flow, investments, and continuity. There's also human capital. The individual as a person. His well-being, his authenticity, and everything he brings to the table. He's not just a resource, he's also the goal of what we do. There's relational capital, the connection with others, to society, the ecosystem you operate in, forms of cooperation and teamwork. Natural capital, the environment and the resources nature provides. Productive capital, creativity, intellect, talents, skills, and personality in your business. Manufactured capital. This includes the physical infrastructure, technology, and goods created by human activity, like buildings, machinery, and transportation systems. And spiritual capital. This is the spirit in the company culture, our values, virtues, and purpose, the way we think and act. Oftentimes, it's based on a strong spirituality, on your faith. These 7 forms of capital are supposed to be interdependent and reinforce each other, all at the same time. They should always be in sync, in balance. When the 7 capitals are in tune, they will greatly affect, even catalyze one another. If you let this framework do its job, let the 7 capitals grow equally, they will become forms of wealth that make life flourish. To create an abundant life on every level, for everyone involved. So, welcome back, Kees. Bij Royal Lemkes werken jullie met die 7 vormen van kapitaal. Als je al die 7 vormen recht probeert te doen, wat betekent dat dan voor je bedrijf? Nou, wat ik heel fascinerend heb gevonden is dat mensen in ene naar je bedrijf gaan kijken. Dat is zowel voor onze eigen mensen, maar ook voor leveranciers, klanten, maar ook collega-bedrijven. Die naar ons kijken van, waar zijn hun nu mee bezig? Dus we zijn bijvoorbeeld voorloper geworden op het gebied van duurzaamheid.
waarin we aangaven dat deze sector eigenlijk groener zou moeten worden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die 7 vormen van capital. We hebben namelijk een verantwoordelijkheid. En dat heeft heel veel nieuwsgierigheid opgeleverd. Eigenlijk in de markt, in onze sector. We proberen een pioniersbedrijf te zijn op deze onderdelen, die 7 capitals. Om iedere keer te zoeken naar vernieuwing en verandering. Maar we willen ook graag inspireren. In elke sector, in elke maatschappij heb je voorlopers en volgers. En wij proberen daarin voorlopers te zijn. Maar de volgers wel in het oog te houden. Het zou te veel tijd kosten om alle vormen van kapitaal te behandelen. Laten we ons even concentreren op het menselijk kapitaal. Wat betekent dat voor jou? Nou, waar ik van overtuigd ben, is dat mensen allemaal een unieke bloeiwijze hebben. En die bloeiwijze wordt bepaald door je achtergrond, door de plek in het gezin, de plek in de maatschappij die je hebt ingenomen, de opleiding die je hebt gevolgd. En wat wij vooral proberen te ontdekken is, wat is jouw unieke bloeiwijze? En dat willen we niet uniform laten zijn, door je in een bepaalde richting te duwen. Maar we willen je graag helpen om dat zelf te onderzoeken. Om zo tot bloei te komen. Ik heb er denk ik levens zien veranderen. Ik heb mensen gesproken die tot de conclusie kwamen dat ze een volledige verkeerde functie bekleden. En dat de drijfveer daarachter iets was wat bijvoorbeeld uit het verleden vandaan kwam. Of dat ze iets deden wat hun vader of moeder ook deed. Dus dat het een soort automatisme was geworden van dan ga ik dat ook maar doen. Terwijl dat heel ver af lag van eigenlijk wie ze zelf waren. En dat is prachtig om te zien als je dat ziet in mensen de ogen. En in hun statement wat ze maken aan het einde van de opleiding. Dat ze dus een andere keuze gaan maken. Ja, dan is dat bijna tranentrekkend. Gaat menselijk kapitaal vooral om je eigen mensen? Nee, zeker niet. Zeker niet. Dit gaat over mensen die bij ons als uitzendkracht werken. Dit gaat over de chauffeurs die we inhuren. Onze eigen mensen gaat ook over de mensen achter onze mensen. Maar het gaat ook over onze klanten. Maar het gaat ook over om de positie die we innemen in de wereld om ons heen. Zo voelen we ook een verantwoordelijkheid voor de sociale omgeving waar we hier in verkeren als bedrijf. We voelen een grote mate van verantwoordelijkheid voor iedereen die maar iets met ons bedrijf of ons product te maken heeft. Welk advies zou je ondernemers geven die de 7 Capitals een interessante gedachte vinden, maar die twijfelen of het voor hun haalbaar is? Ik zou zeggen, begin er gewoon mee. En adopteer 1 of 2 van die onderwerpen, voordat je denkt dat je ze alle 7 moet doen. Het gaat om de vervulling die je ziet in dat wat je doet en het enthousiasme wat het geeft aan je mensen, of aan je leveranciers, of aan je eigen leven. Wat je dan vanzelf wel weer de energie geeft om nog een volgende stap te maken naar de volgende capital. En toon lef. Een ondernemer die heeft een onderneming gebouwd omdat hij lef had. En mijn advies zou zijn, heb ook het lef om de tweede berg te beklimmen. That's just awesome, right? And Case is not the only one. A growing number of business leaders find ways to combine the 7 capitals into a business model that actually makes everyone involved thrive. Does it inspire you? Or does it feel way out of reach? I would understand the latter. A company like Case's isn't built overnight. It takes time. To climb a mountain is to take many steps. And your way to the summit? Well, it's not going to be straight and paved. How about you stop playing Monopoly and start playing the game of life properly? We need your courage and ambition, your skills and talents to create true wealth. And I promise you, through it, you will find the significance, the meaning we all long for. So I guess what I'm saying is, the world needs you. If you enjoyed this video and feel ready to dive deeper, we have a free ebook waiting for you. And if you're eager to apply the 7 Capitals model to your own company, download our practical toolkit. Both are available on our landing page, and I think you might really like them. Furthermore, if you're excited about exploring more episodes from Surpassing Success, we warmly invite you to visit our landing page or check out our YouTube channel. We'd love to see you there.